Hello everyone, I welcome you all to the session 2 of Unit 3. Today we are going to discuss on memory, the definition, meaning of it and the encoding aspect of memory. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮೃತಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let me share the screen. Alright. So as I told you, this is memory, definition and meaning and encoding in this particular session. Let's understand what memory means. Memory is the retention of information over time. So whatever we try to remember for a long time, that is involved in memory. Educational psychologists study how information is initially placed or encoded into memory, how it is retained or stored after being encoded, and how it is found or retrieved from a certain, for a certain purpose later. Today, educational psychologists emphasize that it is important not to view memory in terms of how children add something to it, but rather to underscore how children actively construct their memory. So basically, we need to understand why there should be changes. Why there should be changes, when we talk in terms of the memory, because earlier it was only in educational psychology, it was only important for the children to remember things, but now it is not only for the children to remember things, but how actively they construct their memory, that becomes important. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಮೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ, ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಕೋತಾರೆ, ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಾಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸ್ಮೃತಿಯ ರಚನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, now here we talk in terms of encoding. So what is encoding? Encoding is the process by which information gets into memory. So when we talk about how information gets into the memory, that is nothing but encoding. In everyday language, encoding has much in common with attention and learning. When a student is listening to a teacher, when a student is watching a movie, listening to music, talking to a friend, he or she is encoding information into memory. In addition to attention, encoding consists of a number of processes, that is rehearsal, deep processing, elaboration, constructing images, and organization. So when we talk about encoding, it's important for us to understand that whatever we receive through our sense organs, we try to register it in our memory. Okay, we are trying to encode it into our memory. So whenever we are trying to read something, watch something, talk, listen, we are trying to encode it into our memory. This encoding has many aspects with it. Importantly, there are rehearsal, deep processing, elaboration, constructing the images, and also organization. So encoding ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವೋ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಂವೇದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲಿನ ವಿಷಯ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ಕೇಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಕಲಿಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಓದೋದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎನ್ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಲ್ಲಿ. ಈ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರಿಹರ್ಸಲ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಡೀಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ
ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಲಾಬರೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಲಿತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಮೇಜಸ್, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಾವು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. So first let's take up rehearsal. So when I say rehearsal, rehearsal is the conscious repetition of information over time to increase the length of time information stays in the memory. So when we have done something, if we practice it, if we rehearse it again and again, naturally it will remain in our memory for a long time. Rehearsal works best when you need to encode and remember a list of items for a brief period of time. So when you have to remember a list of items for some period of time, rehearsal is helpful. Rehearsal does not work well for retaining information over the long term because it often involves just rote repetition of information without imparting any meaning to it. When you construct your memory in meaningful ways, you remember it better. So when we say rehearsal is just to memorize things and store it for some time. You cannot have it for a long time, because when you're just trying to store it, you will not think about the meaning of it. You will not try to process it deeply. You will just listen to it and you will keep in your memory for some time and you'll forget it. So rehearsal is helpful only when you have to store the information for a short period of time. So rehearsal ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ. ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ಕಲಿತು ಅದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಲಿತೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಯಾರನ್ನೋ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಂಬರ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಹೋಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ನೆನ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೀಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. Following the discovery that rehearsal is not an efficient way to encode information for long-term memory, Fergus, Craig, and Robert Lockhart proposed that we can process information at a variety of levels. The levels of processing theory states that processing of memory occurs on a continuum from shallow to deep, with deeper processing producing better memory. So, shallow processing means analyzing a stimulus sensory or physical features at a shallow level. At an intermediate level of processing, you recognize the stimulus and give it a label. At the deepest level, you process the information semantically in terms of its meaning. So when we say deep processing, it's important for us to understand how we process the information becomes important. For example, before I give you an example, Craig and Lockhart, what did they do? They gave this theory of levels of processing, and according to that theory, they say that the processing of memory occurs on a continuum. So it happens from shallow to deep. First, you will process the information at the shallow level, then you will process the information at a deep level, and lastly, you will process the information at a more deeper level, when it will remain in your memory forever. So I can give you an example. When you can if a child sees the word boat, okay, when the child sees the word boat, it can just think, boat, okay, maybe how it looks, BOAT, boat, okay, fine, and that is the shallow level processing. Then if the child thinks, okay, boat resembles to the word coat, so I can remember the word boat, that is at the intermediate level or the deep level. At the deeper processing level, how you can process it is, the child will think of
the incident when the child went with the dad for the boating. The child would have gone with its dad for boating, and the child remembers that, and accordingly it remembers the word boat more better. So this is at the deepest level. ನಾವು ಡೀಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆಳವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಹಂತಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಶಾಲೋ ಹಂತ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಹಂತ. ಎರಡನೇದು ಮಧ್ಯಮ ಹಂತ. ಮೂರನೇದು ಆಳವಾದ ಹಂತ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಆಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನನ್ನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ನೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಅದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮಗುವು ಬೋಟ್ ಅನ್ನೋ ದೋಣಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದನ ಅದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೋಣಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಣಿ, ಓಣಿ, ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ತರದ ಪದಗಳು, ಹೀಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಗು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ದೋಣಿ ಅಥವಾ ಇದು ಹೇಗ್ ಕಾಣಬಹುದು, ದೋಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಸಂಸ್ಕರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಮೂರನೇ ಹಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಳವಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದು ದೋಣಿ, ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ದೋಣಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ದೋಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ದೋಣಿ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೀಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದವರೆಗೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲಾಬರೇಷನ್. ಸೊ processing of information ಆಯ್ತು, deep processing. Next is elaboration. What is elaboration? Cognitive psychologists discovered that when individuals use elaboration in encoding of information, their memory benefits. So whenever you make use of elaboration technique, your memory increases because elaboration is extensiveness of information processing involved in encoding. So whenever you talk in terms of encoding, how you have to encode the information, if you try to elaborate on it, it's the best thing is for elaboration, remembering examples, remembering illustrations. Thus, when you present the concept of democracy to students, they likely will remember it better if they come up with good examples of it. Thinking of examples is a good way to elaborate information. For instance, self-reference is an effective way to elaborate information. Whenever we are trying to talk about something, if you give your own example, it is very easy for you to elaborate on that particular topic. If teachers are trying to get students to remember the concept of fairness, the more they can generate personal examples of inequities and equities they have personally experienced, the more likely that they remember the concept. So when teachers are trying to explain any concept, if they give lot of examples, sometimes if they give their own personal examples, the children can understand even more better. So that is the power of elaboration when you are encoding information into the memory. ನಾವು ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಲಾಬರೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂತ್ರ. ಏನಿದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡುವಾಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, for instance, self-reference is an effective way to elaborate information. So I told you it's very easy for children to remember if they can remember the concept really well when you give personal examples. Then moving on to constructing the images. When we construct an image of something, we are elaborating the information. Alan Pavio argues that memories are stored as verbal codes or as image codes. One can remember a picture by label or by mental image. Pavio says that the more detailed and distinctive the image code, the better your memory of the information will be. So researchers have found that encouraging children to use imagery to remember verbal information works better for older children than for younger children. It has been found that young elementary school children can use imagery to remember pictures better than verbal materials. So whenever we say, when we construct images in our mind about something that we have learned, it's easy for older children to construct images easily compared to younger children. But younger children, if they remember the pictures, okay, whatever we try to encode, it can be saved in two forms. According to Pavio, what they say is verbal codes or image codes. Verbal codes is verbally when you store the information. Image codes is when you have a picture of it. These pictures are remembered better by small children, elementary school children, compared to older children, and older children can remember verbal images better. Okay, for example, if I can tell you, you will narrate stories to small children. When you're narrating stories to them, you will show them pictures. For example, if you're telling the story of Cinderella, you will show how Cinderella looked like, how her stepmother used to, ill-treat her, all these things. So when you show pictures, the children, remember those pictures and understand the story better, and they'll remember the story. But once they become older, you will have pages together of stories, novels and all that, but still the child will be able to remember it. How? Because it will start encoding it in the form of verbal information, whatever it is trying to read or whatever it is trying to hear. So ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದೀವೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಿತ್ರ. ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು, ಚಿತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಬ್ದಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಪಾವಿಯೋ ಅನ್ನೋರು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಬ್ದಿಕವಾದ ವಿಚಾರ, ಶಾಬ್ದಿಕವಾದ ಅಂಶಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ್ದೇ, ಈಗ ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್ಬಲನ್ ಕತೆ ಇರ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಸಿಂಡ್ರಲಾ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ನೀವು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಥೆಯನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಥೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕತೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓದುವಾಗ ಆ ಶಾಬ್ದಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. So this is regarding constructing images. Lastly, we have something called as organization. Whatever information we have encoded, it is important that we organize it in our memory. Just like that, if you start remembering, you will not know how to retrieve it from your memory when you want to. If students organize information when they are encoding it, their memory benefits. The following example makes us understand the importance of organization in encoding information.
If a child is asked to recall the months of the year, the child does it quickly and accurately by recalling it in a natural sequential order. But if you ask the child to recall the months of the year in alphabetical order, the child would make more errors and take more time. Hence, organization helps us to encode information in meaningful ways. The more the teacher presents information in an organized way, the easier the students will remember it. This is especially true if you organize information hierarchically or outline it. Therefore, encourage students to organize information while they study. So organization is very important. And what psychologists tell is that, with an example, we can explain this. For example, if you ask a child to, just recall or to recall the months of the year, the child will start from January, February, March, April, it goes on. But this is an organized way of understanding it and remembering it. The child has encoded it this way. But if you ask the child to tell months of the year in a alphabetical order, which comes first, January, February, March, April, okay, April, August, like this, the child should think and then arrange it in an alphabetical order and then say, it is very difficult for the child. So when the information is stored in a sequence, in a natural order, okay, and understood, then it is easy. The child has organized it in that way and the child can remember it easily. But if you don't keep it in an organized fashion, if you don't encode the information in an organized fashion, it is very difficult for the child to recall it. So this is the best example when we can understand that organization is so important and organization keeps the memory also organized. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಏನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ನೀವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಮಗುವಿಗೆ ನೀವು ಇದೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಇನ್ನು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಗುಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸಹಜವಾದ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮಂತ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಹೆಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಋತುವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮೆಮರಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನನ್ನೇ ಕಲ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮೋನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಸೊ ಏನಿದು ನಿಮೋನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮೋನಿಕ್ ತಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಅಂತ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಕೀವರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಲೋಸೈ, ಚಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಕೀವರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಡೀ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಪದ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೀವರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಲೋಸೈ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮನೆಯ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ಒಂದೊಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಯಾ ವಿಚಾರಗಳು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಲೋಸೈ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಚಂಕಿಂಗ್.
ಚಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ. ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವೋ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಮೂರು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ 10 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ. Okay, now when we say mnemonic strategies, these are the techniques which help in enhancing our memory. So when we use such technique to encode the information better, memory will also be better. So the techniques are keyword technique, method of loci, chunking, and so on. So what do you mean by a keyword technique? Keyword technique means when you have a word which can make you remember, which can help you remember the entire information which is connected to that particular word. That is called as a keyword technique. And when you say method of loci is when you remember your house, different places in your house, different locations of your house, and then you link it to the aspects which you want to remember. So whenever you remember the individual locations of your house, you start remembering what you wanted to remember. That is method of loci. And chunking is when you're trying to chunk information, large amount of information into small chunks and then try to remember it. For example, if you have to remember a phone number, you can chunk the phone numbers into 3 digits each and remember it better, or 4 digits each and remember it better, rather than remembering the phone numbers individually. Each digit, if you have to remember, it is difficult. So when you chunk it, it is more meaningful. So chunking is beneficial organizational memory strategy that involves grouping or packing information into higher order units that can be remembered as single units. Chunking works by making large amounts of information more manageable and more meaningful. So as I told you, it's very simple. When you have to remember phone numbers, it could be easily remembered if they are encoded in chunks of 2 or 3 numbers. So what all did we try to discuss in this particular session? We discussed what is memory. So memory is the retention of information over time. Then we discussed what is encoding. It's a process by which information gets into the memory. And in encoding consists of a number of processes. So we discussed on rehearsal as a process, then deep processing, then we discussed on elaboration, then constructing images, and lastly regarding the organization and how mnemonic strategies will help encode the information better. Okay, so let me stop sharing. Yeah, this is regarding the memory and encoding aspect of it. Thank you.